Success condition ya talba video na daliancing class 12 physics chapter 1 electric charges and fields ko yang thagen patangaman video ancing ya Coulomb law ni gaman yang hamo ya Coulomb law wara maitake kam ka amo ni gaman yang ha dawancing mijal ban ancing mo patangaman video ban ancing ya niko adita numericals rang ko ba problems rang ko solve kang hamo takin bana dal ban ancing ya Coulomb law ni kon adita question rang ko solve kangen dal solve ka ni ba question ara ya question number ya nongen mo third ka ba question nongen plus 2 Coulomb and plus 8 Coulomb charges repel each other with force 64 into 10 to the power minus 1 Newton. Then find the separation of the two charges. Yeah, charges ke gen donga mo plus 2 Coulomb and plus 2 Coulomb aro plus 8 Coulomb charges mo. Ya ke gen dira mai kana ke sa ke gen ko repel ka nga mo force na ngatinga. Takin ba na ba force ni total amount na baita man sa bisongara force na ngatinga. Wara 64 into 10 to the power minus 1 Newton mo. And then find the separation of the two charges. Ya charge ke ganini separation distance ko separate ka ba distance ko anching ko sanjat tinga mo. Ainu set na ya charge ke sa yara plus 2 Coulomb mo. Ya charge ke sa yara plus 8 Coulomb. Ya distance mo ya distance ba to na distance ko anching ko sanjat tinga mo distance te aronggen force nanging ba force ta na ya chiban 64 into 10 to the power minus 1 Newton mo 64 into 10 to the power minus 1 Newton aro ya ba ya charge ya 2 Coulomb charge ba ya charge ki sako ya chibak na repel khatken mo ni the force te yang no ini force ba beta 64 into 10 to the power minus 1 Newton taude 저도 solve 아이나 my con swachum q1 q2 ni value de q1 equals to plus 2 Coulomb aro q2 equals to plus 8 Coulomb my con swaro force con samo force equals to 64 into 10 to the power minus 1 Newton tawde anching kora ya r ni value ko separation ko amatenga mo tawde anching amaina tadi ancing Coulomb law ni formula ko sina Coulomb law ni formula ra magachim force equals to k into k q1 q2 divided by r square ya k re minus de Coulomb's constant mo ya de tadi ancing solve kaing berde ancing de no de free space na solve kaing mo free space na ini siasana free space naming in free space free space to the k ni value by tong achim ya free space to the ya k ni value ba 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square mo ta dancing jojo solve ka aina anching na mai ko sandin na achim ya r ni value ko nang mo da dancing r ni value ko sandang na r ko chibak rabas kan bana for ya force ko chibak rangs kana r square equals to k q1 q2 q2 divided by f ons kanok mo daudia kan kana ya chancing ya square ko chibar ans ko de mai nok na root ons kanok mo square root ons kanok r equals to under root k q1 q2 by f mo chancing ya quantity lang ni value ko yang ko kapatay na mo so iko ay no pa kanita ke solve pat na ya ni ke solve ko sakcha ba kon di ba nga sa ke solve pat na no r equals to k ni value beta ya k ni value mo 9 into 10 to the power 9 unit ko jaman siya na ha into q1 ni value beta plus 2 Coulomb mo plus 2 Coulomb 2 into aro q2 ni value ra plus 8 Coulomb mo each other na divided by force ni value ba yamo 64 into 10 to the power minus 1 mo dawan ching ino ya gamak ni unit ko approx ni unit ko siang zol na mo
K ni unit macam Newton meter square per coulomb square mo. Newton meter square per coulomb square no. Takin bana Q1 Q2 Q1 Q2 ini ko multiply ka angode 2 into 8 aru ya unit ko multiply nok mo coulomb into coulomb square no coulomb square. Takin bana F ni value mo F ni value ya macam ya mo force tu kana Newton ngen mo ya. Ya ni unit de Newton. Tadi ni cancel long no patam de. Ya c square cancel long no. Ada ya Newton ba cancel long no. Takin mana like nege chance kana. Ya 10 ko ya 10 to the power minus 1 ko ya numerator chance kana mo 9 into 10 to the power 9 into 2 into 8 te batong nok na 16 on mo dengan bana aro ya iko ko sakchil amade into 10 ya power de plus minus taken bana aro kamachi 64 dong amo ta iko solve ka ngeno de r equals to kang baya iko solve ka chingna 10 aro 10 to the power 9 ko 9 into 16 ko sibuk ses kabo 16 into 10 to the power ya base option ba mo ya 10 ta de power ang ko et kan dok 9 plus 1 10 on ma 10 to the power 10 on nakan man ka ma chi de 64 ta de ya ni first ko no solve ka emis wat na r equals to 9 into 16 into 10 to the power 10 divided by 64 kebangan cancel long hama ada meter square jo kana ya under root ne meter square kan sia sana meter square r equals to de equation naman gan mo 3 ni square de 9 aro 4 ni square de 16 aro 64 de 8 ni square 3 square into 4 square into ye 10 ko equation naman gan no de 10 to the power 5 whole to the power 2 equation naman gan mo aro ya 64 ko de 8 to the power 8 square mo 8 square naman gan aro chi meter square ta de ni value de ta de ya gamakan base option ng oni gaman equation naman gan 3 into 4 into 10 to the power 5 divided by equal meter ko sa meter divided by 8 whole to the power 2 mo ta dia ko break ka chi thang ching ya option ko man play gan mo ta de ini value de r equals to ya 2 area square te cancel ainok mo cancel ainok ta de 3 into 4 into 10 to the power 5 meter divided by 8 mo ta de r equals to equal cancel ka thang na mo 4 1 ja 4 4 2 ja 8 3 by 2 into 10 to the power 5 meter ta ode r ni value pa ta nok na equal divide ka ode 1.5 into 10 to the power 5 meter yan r ni value nok mo ta ode ya charge ke gani ko anjing yan plus ka ode bisongo force nanging pare 64 into 10 to the power minus 1 newton mo taken banam ta ode bisongo baita man se separate ka idono de ya force sang nangen mo ta ode wa value ara ya bisongi separation value de 1.5 into 10 to the power 5 meter ya distance to bisongo separate ka idono ode bisongo force 64 into 10 to the power minus 1 newton bisongo exert ka gen mo question yes kang question ni solution de yan again tao ya ganik ba question go zo solve ka na mo tao dia ganik ba question mai kha ka ni achim two equal charges plus q r plus q mo these two equal charges these are separated by a distance 6 meter and the force experienced by those charges is 250 newton. Then find the magnitude
of those two charges. Tadi na may kakaningan na. Charge ke ini dong mo ya ba plus q r ba plus q mo bisongde equal on mo bisongni magnitude ra aru bisongni sign ba equal on mo plus aru plus. Tadi ya de bisongni distance mo distance by the separate ka bisong kora 6 meter mo 6 meter separation. Tadi bisong mo nanging ba force ta ba ito na 250 newton mo 250 newton. Tadi ya force te ichiba kung ano aru ya ini force te ichiba kung skanok mo bata 250 newton mo 250 newton aru ichiba 250 newton mo. Tadi mai ko sanjat khangena ya kushnora ya q ni value sanjat tinga mo ya q ni value ko sanjat tinga q ni value bai tonggen. Tadi jol solve khangena mai ko swachim bisong ya charges ang konso mo bisong ara equal ang q1 equals to q2 equals to q. Di gani equal ang aligaman nanchong ko q dake raats kana mo raaching na nakin ba na onso ko manaro may konso bisong ni distance ta beta na 6 meter aro bisong ang nga force ta beta na 250 newton mo 250 newton. Nakin ba na yaba free space ton katinga mo ikaw ba siya na ngayon free space nimo in free space free space tong ode k ni value ba tonok na k ni value ara ta sigta 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square. Tade ang ting coulomb law ni formula ko siya na mo F equals to k into q1 q2 by r square. Tade q1 q2 te ya q ay mo equal ang bisong de F equals to k into q divided by r square equals to F equals to q into q square divided by r square. Tadi ang tingara mai ko sandin nang ngachang ang tingara ya q ho sandin nang ya ba mo ndiri ko ang ting subjective as kana mo r ko ichiba abas kana ke ko ya kamachi ang kana ndika mas kana ko q square equals to f into r square divided by k de kamachi bas kana k q equals to ya konting square ko ichiba as ko de square root mas kana mo square root f into r square divided by k. Tadi chính nhà khuyên solve phẳng na. Tadi dia r demo r square dong mo square dong ani gemen ya deh apa cina ikut apa nama lagi mo bang jadi ikut niken solve kacing nama lagi yang jozo solve kacing nama lagi q equals to under root f ni value baita cin 250 newton 250 newton unit ko zaman siya na 250 into r square r ni value baita cin 6 ba mo 6 meter 6 meter jobanga nan jol unit ko setting na 250 newton into r ni value ba 6 meter 6 meter ini square divided by tadi k ni value ya mo 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ini kamachi no per coulomb square. Tadi ya q ni value ba mayang uskanok na agam ya ko simplify kaching na 250 ko anching negation naman gen 25 into 10 negation naman gen ya gamakan under root ni nggen mo root ni nggen newton ang jabanga dati unit ko it's possible kana mo into 6 square ba tong no 36 mo 36 tadi newton r meter ni square de meter square ano mo divided by 9 into 10 to the power 9 newton meter square. Jadi Coulomb ya kosak ciang ya Coulomb dia kama ciong ya mo dia mas kanok na kosak ciang kanok lechi
yang sekarang mo Coulomb square. Q equals to daude 10 to the power n ko kosak yang sekarang mo kosak yang na 25 into 10 into 36 into 10 to the power no power positive mo numerator ti yang ate power de negative os kano minus 9 tadi Newton meter square de cancel nok mo Newton de cancel anok meter square de cancel anok mo bagian bana de kama ti 9 nok gen 9 dia kemakan square root nek mo da de q ni value ra da de 36 ko 90 kat kana man gen mo 9 1 ja 9 9 4 ja 26 36 mo da de under root nok gen 25 sorry ko kamu kali satna 25 into 4 ko inu setting na 4 ko 4 into 10 into 10 to the power minus 9 to di ko inu yes bak ses kana mo je biak saksa hani gemen ang ayen ses kainga 안층말에 선딩하층 Q모 Q가 선딩이야 Q equals to under root 25 into 4 into 10 into 10 to the power minus 9 tadi ino Coulomb square jokono mo Coulomb square 9 equals to equal 25 into 4 into 10 base option one given power kali again ino power 1 dongwa ino power minus 9 1 minus 9 de minus 8 nok mo Coulomb square Q equals to 25 quantization again 5 square into 4 quantization again 2 square into R equivalent 10 to the power minus 4 whole square 이 관측 앞으로도 내가 만나겠는 없어 놓으면 바로 Coulomb square 어디 그 관측 계산하게 시스카나 5 into 2 into 10 to the power minus 4 Coulomb square 뭐 square no square 이 관측 simplify 같은 경우도 안층 이건 없어 안 플러그인 뭐 어디 square root or square 돼 cancel 너 인디 돼 Q equals to 5 into 2 into 10 to the power minus 4 Coulomb. Q equals to 5 into 10, 5 into 2, 10 into 10 to the power minus 4 Coulomb equals to equal power 8 kan mo power option 1 base option 1 given power 8 ka gana ode by ta nok na 10 to the power minus 3 Coulomb. Ta ode Q ni value ra by ta nok na 10 to the power minus 3 Coulomb. 지금 아는 게 있으면 어디? 지금 마셔 보면 1 milli 이 밸류가 지금 아는 지금 1 milli Coulomb 되겠나? 1 milli Coulomb equals to 10 to the power 이건 있었나? 1 into 10 to the power minus 3 Coulomb. 1 mega Coulomb equals to 1 into 10 to the power mega as 6 Coulomb. 1 micro Coulomb equals to 1 into 10 to the power minus 6 Coulomb. Để cộng kiến mô 1 kilo Coulomb equals to 1 into 10 to the power 3 Coulomb. Đây anh chứng ra power minus chung as one mo power minus chung anh cái khoảng chứng 1 into 10 to the power minus 3 Coulomb xin again. Yani ortho de Q equals to 1 10 to the power minus 3 Coulomb 1 milli Coulomb mo 1 milli Coulomb. Đó de anh chứng mà sẽ mo charge ni magnitude ra betong 1 milli Coulomb mo. Yani ortho de 아이는 시작하나? 얘는 어떻게 돼? Q1 equals to Q2 equals to 1 milli Coulomb.
Tadi kini charges mo bisong di magnitude equal nga ro bisong di sin by equal nga mo. Ya charges rangko anting ya 6 meter separate ka donang ode. Pata force na bisong ra 250 newton force na mo. Taki muna tadi bisong mo neke force nangi ode ndite bisong ni charge ya kini particle mo ya kini charges rangara paita mancha coulomb tunga wara 1 millicoulomb mo. 1 millicoulomb nga. Tadi ancing ya coulomb slow ancing ya matudang hamo ya part 2 ko kanga ha. Lagi mo ancing daw ibang pa part 2 ya properties of electric force ancing nang tagen mo. Dali topic jan coulomb slow acing mo ya topic ti yanon matutay ha. Lagi mo na angan asimang na aditas nganirang ko nanggen ba assignment ko onang kagen. Dalda aba ko topik jian coulomb slow acing mo jian part 2 nga ya topik ti yanon matutay ha. Lagi mo na ya topik pangcake angan asimang aditas nganirang takanggen. Was nganirang ko ngayon jojo siya nga ha. Assignment Coulomb law part 2 mo. Question number 1. Find the separation of the two charges plus 4 coulomb and plus 4 coulomb. If the force acting on each other is 64 newton in free space. Second question day. Let the two charges plus q and plus 1 coulomb are separated by distance 4 meter, and the force experienced by them is 36 newton in free space. Then find the value of q. Katamba question day. Find the force experienced by two charges plus 2 microcoulomb and plus 4 microcoulomb in free space if they are separated by a distance 360 centimeter. Simang iya question ko solve kain ba ya techtutor.make@gmail.com ya email na simang ni solution ko watat nakita man gen mo. Reibang pa video ancing ya properties of electric force ni gaman yang kagen.